Ladies and gentlemen, once again, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. Before I begin, as I promised, there is a kid from Kemokama. We were supposed to admit to a boarding school. We did a story last year, and we promised our fans that this year as we begin, huyo mtoto atapelekwa boarding school ako grade 5. Leo nimetoka Equity Bank, nimelipa school fees ya 45,000 Kenyan shillings ya the whole year 2024. So huyo mwanafunzi ako grade 5 from Kemokama. Monday ataingia class, aanze kusoma, akuje kusaidia familia yao. So I want to thank the well wishers wenye wali sponsor this kid. Ni story tulifanya, bibi alitoroka akaacha bwana kwa sababu bwana hana nyumba. Tukamjengea nyumba na tukapromise kwamba this year yule mtoto ako grade 5 by that time alikuwa grade 4. So grade 5 atapelekwa boarding school. Na today I want to confirm, hii ni bank slip, tumelipa 45,000 Kenyan shillings, na mtoto kuanzia Monday tutampeleka shopping aende class. Back to politics, kaka. There is this pressure about LGBTQ. And sorry, last year, the Ugandan president, Yoweri Kaguta Museveni, made a bold decision and said, as long as I live as the president of Uganda, I am not going to allow what is called LGBTQ in Uganda. It doesn't matter what Joe Biden will say. But as for me, as the president of Uganda, I will by all means possible protect the African culture as it was and as it will be. I do not want to be in the books of history as the president who destroyed an African culture in Uganda. So he refused to sign into law the LGBTQ Act. He rejected it and signed it to be a criminal offense to practice LGBTQ in Uganda. That was a bold decision from Museveni. In Kenya, we are a Christian country, but we can't dare. Kiongozi wetu ni bishop, but he can't dare. He can't. Because the moment he dares, utaona vile mambo yanakwenda. So, Museveni once again has told America that even if you deny us business opportunities, even if you deny us sponsorships, we don't want them. That's what Museveni said yesterday. Alisema, hata kama mtatufungia nje ya biashara, hata kama mtatunyima misaada, let it be. What is important is the unity of the Ugandan people. I love Museveni on this one. Right? Now, Museveni anasema, this is what Museveni is saying. I want to read for you what Museveni is saying. Some of the people who get carried away by linking up with foreign interests forget our strengths. For somebody to come and say, unless you follow what I'm telling you, I'll not. They are really not serious. Museveni continues to say, if we divide ourselves, then we'll be weak. But if we don't divide ourselves, then there's nothing we cannot do. Those putting pressure on us are just wasting their time. So Museveni is telling America, that is the US, that it doesn't matter the amount of pressure you're putting on me, you're just wasting your time. Foreign pressure
has no meaning. Therefore, what we can do is to fight corruption. The usual problems concentrate on regional integration. But internationally, we can trade with those people who respect us. Museveni has refused to bow for the US. Speaking boldly. Now, from the strong stand that Museveni has had, from the strong wave that Museveni has been supporting his own people away from self-interests, Joe Biden, the United States of America president, has decided to terminate Uganda from AGOA. And this is how the statement read. I have determined that Central African Republic, Gabon, Niger, and Uganda do not meet the requirements described in section 546A, subsection A1 of the Trade Act. That's how the statement read from the White House. Accordingly, I have decided to terminate the designations of the Central African Republic, Gabon, Niger, and Uganda as beneficiary sub-Saharan African countries for purpose of Section 5A of the Trade Act, effective the 1st of January 2024. On his side, the president of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, according to reports from Uganda, they say Museveni assured Ugandans that such trade restrictions and pressure have no meaning, because Uganda is a nation of wealth creators. In short, Museveni is telling the US, we can create our own wealth. We do not need to beg for us to live. We do not need to bow down to destroy our culture for us to survive. There are two things. One, Museveni is saying, is either you respect us and we respect you, or we stop our relations with you. And according to Museveni, is saying, there is no way Uganda will suffer because it has cut ties business-wise with the United States of America, the USA. And I think, Kaka, Museveni will go a long way to be recorded in the books of history. I think you know the character Magufuli had. Magufuli could not be cowed by foreign countries, especially the Western. He stood on his ground and said, Tanzania is a rich country and we can manage ourselves without being cushioned from outside.
That is the same way Museveni is saying. Museveni is very confident that Uganda can survive without support from America. He feels Uganda is a wealth creator country. They can create their own internal wealth and survive. Here in Kenya, we have problems. Kenya tuko na walafi. Wakiambiwa funga nchi yenu miezi 3 tuwapatie pesa, wanafunga. Wakiambiwa enda uza mashirika yote ya kiserikali, wanauza asubuhi na mapema. Wakiambiwa ongeza mafuta ifike 1000 per liter, asubuhi wametangaza. Puppets. But anyway, I wish that we could get strong leaders, African leaders who will stand their ground and defend the African child, the African heritage, the African culture. And Museveni has proved to be one of those. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana. Kuna watu wamekuwa wakiniulizia, kaka, nitapata wapi shamba mzuri, shamba ambayo ninaweza nikafanya farming ya miwa, niende nijenge nyumba vizuri, nifanye farming ya mahindi. Kuna mali safi hapa. Check hiyo shamba. 10 acres. Shamba kubwa, shamba unaweza lima vizuri, iko na barabara. Check hiyo barabara. Hiyo shamba iko mara mbili. Kuna moja chini ya barabara, ingine juu ya barabara. Hiyo shamba, hiyo ni miwa imepandwa hapo. Miwa peke yake. Hiyo shamba iko karibu na Mumias Sugar Factory. So kuna wale watu ambao wanapenda kufanya biashara za miwa. Hapa ndio mahali pazuri unaweza ukapanda miwa ili utengeneze pesa msimu huu wa serikali ambayo imetupatia jua kali katika kutafuta pesa. Hii shamba iko mahali panaitwa Koyonzo, Buhutu sublocation, na iko karibu na Jinja Market ndani ya Kakamega County. Na hii shamba iko na barabara ambayo bado imewekwa moram, barabara ambayo haina matope. So ukitaka kusafirisha miwa, ukitaka kusafirisha mahindi, ukitaka kusafirisha chochote ambacho unaweza ukapanda mahali hapa, itakuwa sawa kabisa. Na iko 7 kilometers kutoka Mumias Sugar Factory. Kwa hivyo si mbali sana. Unaweza ukatembea. Kama umepanda miwa, ni karibu pia na factory. Kwa hivyo hauhitaji tena kutafuta gari ya kukupelekea miwa yako mbali sana. Mali safi. Title iko ready na kila kitu kipo tayari. Na hii shamba iko unique kwa sababu hapo ndani kuna mto, yani river. Maji iko 24 hours. Maji iko 24/7. Kwa hivyo haufai kwenda kutafuta maji bali popote tu. Kama umefuga ng'ombe, ukichukua hii shamba kwa mfano na unataka kufuga ng'ombe, unataka kufuga mifugo, basi hauendi kutafuta maji kwingine. Maji iko hapo ndani. Ukiangalia kwenda pale juu, angalia vile miti imepandwa vizuri. Check hiyo shamba, mali safi. Nasema mali safi chito. Na hii ni mali safi yenyewe. Hii shamba iko na title deed, iko ready, na kazi yako ukinunua ni kutransfer. Ni 1 million per acre. Kwa hivyo kama unataka kununua yote ni 10 million Kenyan shillings, na pia unaweza kufanya negotiation ili at least ufanyiwe discount kidogo ili teremke chini. Na hii shamba tunavyozungumza sasa hivi iko katika market na watu wengi wanahitaji. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, hapa ndipo mahali unafaa kukimbia ujinyakulie hii shamba. Kwa nini hili shamba linauzwa? Ni kwa sababu mwenye hili shamba yuko mbali na wale watu ambao wameajiriwa hapo wameshindwa kuifanyia maintenance. Yaani hiyo miwa imepandwa hapo, imagine wameshindwa kuifanyia maintenance. Kwa hivyo leo ukinunua hii shamba unaenda na hii miwa. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya maintenance, bas utafanya maintenance kwa hii shamba na uchukue miwa. So sababu kubwa watu wanaweza nikaduliza, kaka, kwa nini mnauza hiyo shamba? Kwa nini mwenyewe anauza hiyo shamba? Ni kwa sababu watu wameajiri hapo. Angalia miwa. Ukiangalia pale chini, hapo ni chini ya barabara. Kuna mto pale chini mwisho. Pia kuna stima. Umeona line ya stima hapo. Hii shamba iko na stima, iko tayari. Kwa hivyo iko na kila kitu. Unajua ukinunua shamba unaangalia maji, unaangalia stima, na hasa unaangalia barabara, pia na security. Ukiangalia mahali hapa kuna security, kuna barabara, kuna stima na kuna maji 24 hours. Piga simu 07 22 40 49 69. 07 22 40 49 69. Ukipiga hiyo simu, bas utapatana na mtu ambaye atakuelekeza ili kupata
mali safi kutoka eneo la Koyonzo, Buhutu sublocation, karibu na Ejinja Market ndani ya Kakamega County. Shamba nzuri ya kuishi, shamba nzuri ya kufanya farming, shamba nzuri ya kufuga mifugo. Iko karibu na barabara, iko karibu na market, iko karibu na Mumias Sugar Factory, 7 kilometers away. Imepandwa miti, imepandwa miwa, kwa hivyo ni 10 milioni peke yake, na hiyo shamba iko 10 acres. Ukubwa wake ni 10 acres na barabara imepita katikati. Kwa hivyo shamba hili linakungoja kwa bei nafuu.